So dear students, we already discussed motion of charge in magnetic field as well as in electric field. But those who are interested more and who want to accept the challenges, એના માટે આપણે એક્સ્ટ્રા ડિસ્કશન કરવાના છીએ. આ પહેલા ડિસ્કશન કર્યું છે તો ઇટ્સ ઓકે કે it is also enough, પણ જેને વધારે સમજવું છે જી એડવાન્સ સુધી સમજવું છે અને ક્યારેક સપોઝ આમાંથી ક્વેશ્ચન એક હાઈ લેવલ આવી જાય અને તો બી એને અટેન્ડ કરવો હોય તો આ ટોપિક તમારે સમજવો જરૂરી છે. મોટા ભાગે આવું ઓછું હોય નીટ અને જી મેઇનમાં, પણ એડવાન્સમાં ઓફકોર્સ આ ટાઈપના ડિસ્કશનના આધારે ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. સો મોશન ઓફ ચાર્જ ઇન E and B, electric and magnetic field. ડિફરન્ટ પોસિબિલિટી આપણે ચેક કરવાની છે. એમાંની પહેલી પોસિબિલિટી આપણે જોઈ છે કેસ 1 તરીકે. સો that is velocity of the charge, magnetic field B and E are collinear. તો આવું હોય તો and what will happen? Collinear. So what is the motion of the charge if it is like this? कैसा होगा, right? So one thing is that V and B parallel or anti-parallel. So you can say that magnetic force is zero because V cross B, Q V cross B अपनी formula છે. तो V cross B, VB sin theta, so it is zero. Of course, force F is equal to QE acting. So if charge in the direction of electric field હશે તો એની motion માં velocity વધશે અને જો opposite તો velocity means it may accelerate or decelerate. So if E and V parallel, then A will increase positive, sorry, A will not, A will constant, A positive and V will increase. And jo E and V both are anti-parallel, so A is negative and velocity will decrease. And it moves in a straight line. Moves in straight line. જો વેલોસિટી વધતી જશે તો સ્ટોપ નહીં થાય, પણ જો વેલોસિટી ઘટતી જશે, if A is negative, then it may stop. So this is case 1. No effect of the magnetic field. Magnetic field की कोई effect नहीं होगी, ठीक है. Then I go for case 2. Here V, B and E are mutually perpendicular. Perpendicular to each other. Okay. તો આમાં બી બે પોસિબિલિટી હોઈ શકે કે B and E such that FM B and E such that Fm is equal to minus Fe. Because B and E perpendicular, both are perpendicular. Fe is acting in the direction of E. And Fm is always perpendicular to B. Okay, because a cross product છે, we know that, because it is a cross product of V and B. તો આનું એડજસ્ટમેન્ટ એવું કર્યું હોય so that both are in opposite direction, both are equal.
If this is so, then we can say the resultant force is 0. Resultant F equal to 0 on the charge. चार्ज पर resultant force कितना लगेगा? 0. No force. And therefore V is constant. V is constant. So you can say that charged particle means move in a straight line. Charge will move in straight line. तो स्ट्रेट लाइन इधर भी है लेकिन here straight line because of Vm is 0 and here straight line because of Vm, Fm and Fe. Fm and Fe both are acting in mutual opposite direction. એટલે બંનેમાં આટલો ફેર છે. ઓકે, અહીંયા Fm નો કોઈ રોલ નથી. Fm is 0. અહીંયા Fm નો રોલ છે પણ Fe ની ઓપોઝિટ છે. તો એવું કહી શકાય કે V is equal to constant, then which are the possibility? તો આ બી પોસિબલ બને ને આ બી પોસિબલ બને. આવું હોય તો બી થાય અને આવું બી થાય. ઓકે, and this concept is used for velocity selector. આ બી આપણે પહેલા એક લેક્ચરમાં વાત કરી હતી. વેલોસિટી સિલેક્ટર તરીકે આ કોન્સેપ્ટ યુઝ થાય છે. અને આવું જ્યારે થાય તો તમે જુઓ કેવું થશે. QVB because both all are perpendicular, QB sin 90 actually is equal to QE. I am not taking negative sign, compare करूँ છું magnitude. So we get V is equal to E by B. तो जो आ condition satisfy થતી હોય તો velocity કેટલી હોય? E by B. If this condition is satisfied means V is equal to E by B. तो indirectly ક્યારેક તમને E આપેલા હોય, B આપ્યા હોય, and what is the velocity? You can find the velocity. Electric field and magnetic field deviate નથી થતા એવું કીધું હોય. They are not deviating. Then what is the velocity of the charged particle? So just by taking the ratio of E and B, you can calculate the velocity of the charged particle. Okay. So this is case 2. Case 2. And these both are acting in same direction. So just for demonstration, suppose you have charged particle is Q and with mass is M. Okay, this side electric field chair. So E is in the direction of say I. So EI. तो फोर्स भी कई बाजू लगवानुं छे? QEI. ओके, अब FM मारू कई बाजू होवुं जोईए? तो लेफ्ट साइड ની અંદર. તો શું થશે? Resultant force 0 થાય. This side is FM હોવું જોઈએ. Okay, charge is going inside with velocity inside बताવું છું. તો ચાર્જ અંદર તરફ પેજની અંદર is going inside. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મારું કેવું હોવું જોઈએ? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મારું કેવું હોવું જોઈએ? તો V is inside. તો V cross B કરું. If I do V cross B, તો એ આ બાજુ આવતું હોવું જોઈએ. તો V cross B means B must be in downward direction. And this velocity is in no direction. तो force કઈ બાજુ લાગશે? અહીં આગળ. So Fm is equal to Fe and so resultant force is 0. બરાબર છે? So this is one possibility. આવી રીતે તમે adjustment કરી શકો. Okay. એમાંની એક આમાંની આવી possibility કેવી થઈ? બીજું ધારો કે વિચારું કે ચાર્જ મારો આમ જાય છે with velocity V. Okay, charge is going right side and electric field જે છે એ suppose downward છે. This is the electric field direction. તો naturally force ની direction પર કઈ આવશે? નીચે આવશે if charge is positive. Okay, તો magnetic force મારે કેવું લગાવવું પડે? ઉપર લગાવવું પડે. So this must be magnetic force in upper direction. Then and then resultant is 0. So this is Fm.
તો બી મારું કઈ બાજુ હોવું જોઈએ? સો દેટ FM તો બી મારું હોવું જોઈએ ઇનર. તો બી મસ્ટ બી inward direction. B must be inward direction. So this is, I can say, E is equal to EJ, downward direction, a negative. V, you can say V in I direction. And B is in minus BK direction. So resultant is 0. So this second possibility. There are so many possibilities. એમાંની આપણે ખાલી બે possibility વાત કરું છું. આવું પણ હોઈ શકે, આવું પણ હોઈ શકે. So V, E and B under taraf all are mutually perpendicular. Here also you can see that this side is E, downward is B, and velocity is inside. तीनों तीन mutually perpendicular है, ठीक है? तो ऐसे there are so many cases, we have to visualize it, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? Then third case we take E and B both are perpendicular, parallel, and V is perpendicular to both. तो मोशन कई जैसे then मोशन कैसी होगी? Perpendicular to both. Okay. So V is perpendicular to B. So there is a magnetic force which change the direction, and electric field is also perpendicular to V. Let us take B is equal to BJ. Then E is also in the direction of J, means Y. J means Y. And velocity is perpendicular લઈએ છીએ આપણે. Okay. So velocity is equal to perpendicular, I take V0I. At આ છે ખરી પણ at t equal to 0. કારણ કે પછી તો acceleration produced because of the electric, there is acceleration. The velocity will change. So this magnetic field will change the direction, and electric field also tries to change the direction. But B is acting in J direction. તો B ને perpendicular force લાગવાનો છે. B ને perpendicular force લાગવાનો છે. So it will not change the magnitude. This force will not change the magnitude of the velocity. આ force એ velocity નું magnitude change ન કરી શકે. It change only direction. And આજે because of electric field જે force લગના है, that will change the direction also. Sorry, that will change direction and magnitude both. That will change direction and magnitude both. Okay. So what is the acceleration? So acceleration will be acting in J direction. So this must be Fy. I write Fy upon M. And what is Fy? That is the QE upon M. So this much acceleration acting in Y direction. Okay. तो मेरे velocity हमारी कैसी होगी? तो velocity Y component if you take, so that is AT, velocity at any time कितनी? AQE upon M into T. So this is the velocity component, Y component, and X component तो it remains constant. Okay. કારણ કે આ જે ફોર્સ છે એનાથી કઈ એવી એક્સેલરેશન પડે એનું મેગ્નિટ્યુડ ચેન્જ થાય, અને આ વાય કોમ્પોનન્ટ કોને કારણે મળશે? બીકોઝ ઓફ ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ, ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ઠીક છે? And because of this electric force, this is QE, ચાર્જ પાર્ટિકલ છે વાય ડાયરેક્શનમાં ડ્રેગ થશે, અને તો વાય ડાયરેક્શન મારે કોઈ પણ જગ્યાએ પોઝિશન જોતી કોઈ પણ સમય, that is half at square.
half at square. So half, what is your A? Okay, QE upon M, and then d square. So at any moment, this is the y component of the velocity, and this is the y position of the particle. Let us take B is equal to Bj. Then E is also in the direction of J, means y. J means y. And velocity is perpendicular લઈએ છીએ આપણે. Okay. The velocity is equal to perpendicular, I take v0i at આ છે ખરી પણ at t equal to 0. કારણ કે પછી તો acceleration produced because of the electric, there is acceleration, the velocity will change. So this magnetic field will change the direction, and electric field also tries to change the direction. But B is acting in J direction, તો B ને perpendicular force લાગવાનો છે. B ને perpendicular force લાગવાનો છે. So it will not change the magnitude. This force will not change the magnitude of the velocity. આ force એ velocity નું magnitude change ન કરી શકે. It change only direction. And આ જે because of electric field જે force લગના है, that will change the direction also. Sorry, that will change direction and magnitude both. That will change direction and magnitude both. Okay. So what is the acceleration? The acceleration will be acting in J direction. So this must be Fy. I write Fy upon M. And what is Fy? That is the QE upon M. So this much acceleration acting in Y direction. Okay. तो मेरी velocity हमारी कैसी होगी? तो velocity y component, if you take, so that is at velocity at any time कितनी? AQE upon M into t. So this is the velocity component, y component, and x component तो it remains constant. Okay. करके આ જે ફોર્સ છે એનાથી કઈ એવી એક્સેલરેશન પડ્યું એનું મેગ્નિટ્યુડ ચેન્જ થાય, અને આ y કોમ્પોનન્ટ કોને કારણે મળશે? because of this electric force, this electric field. ઠીક છે? and because of this electric force, this electric force, this is QE, ચાર્જ પાર્ટિકલ છે y ડાયરેક્શનમાં ડ્રેગ થશે, અને તો y ડાયરેક્શન મારે કોઈ પણ જગ્યાએ પોઝિશન જોતી કોઈ પણ સમય, that is half at square. So half, what is your A? તો કે QE upon M, and then d square. So at any moment, this is the y component of the velocity, and this is the y position of the particle.